Hey, hi Stacy. Good morning. Welcome. Hi, say hi, hi, welcome. Happy Sunday. Yeah. Good morning, guys. I have a question. Yes. Yes, Stacy. Shoot ahead. Have you seen a murder drone? You mean in real life or in internet? Stacy? In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there.
By glitch? By glitch means in real world or in internet. In internet I have seen, in real world I haven't. So yeah, I've seen many crazy thing in internet crazy. You can't even imagine. And then there's all are real. But I can't speak about that. Perks of being a cybersecurity engineer, you know. Take a look. Oh, definitely something that keeps your Okay. Yep. Why you watched any like in real life? IRL? Are you being serious? Hmm. Interesting. I guess for searching double tap like about one like so far. Don't you that? என்னோட மார்னிங்கே மர்டர் பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க. மர்டர் ட்ரோன் நாட் மர்டர். அருண் லேப்டாப்ல போட்டு விடு. இல்ல வேற ஒருத்தன் ஓடிட்டு Drop இருக்கு. your weapon! குட் மார்னிங்டா. என்ன பண்ற? அதுக்கப்புறம் எதுவும் காலையில் வரல. புரியல. இல்ல என்ன சரி பார்த்துட்டு லைவ் போட்டிருக்கேன் வரதான். ஆமா நேற்று வந்து கட் பண்ணிட்டேன் 2 ஹவர்ஸ் சம்திங் நாய்ஸ் வருதுன்ட்டு அதுக்காக. ஓகே பார்ப்போம் பாய். ரைட்டு ரைட்டு நண்பர்களே. நைஸ். Drop your weapons! Hands where I can see them! Wind blade! Right! It's a win!
Hey guys, hi, Archana. Welcome. Freeze! Get frostbite. The sword from Shadow. யார் இவங்க? யாரடா கேக்குற? ஸ்டேசியா? தெரியாது. 2 நாளா வந்துட்டு இருக்காங்க லைவ் ரெகுலரா. யாரா இருந்தா நமக்கு என்னப்பா? ஜாலியா வந்தாங்களா, இன்டராக்ட் பண்ணாங்களா அவ்வளவுதான். Right there. Down. Wind blade! Guys! Ah! Speed of light. You asked for it. Drop your weapons. Don't blink. Nowhere to hide. Speed of light. Happy morning. Good morning. Oopsie. தெரியல, yesterday கூட வந்தா. Yep, she came yesterday also. அதுவும் லைவ் போட்டோனே ஃபர்ஸ்ட் ஆளா வராங்க. அதுவே நல்ல விஷயம். Final warning. Disappear! Not bad, as far as treasure is concerned. Happy morning, ma'am. ஓஹோ, ஓஹோவா கேட்கலாம். எப்படிதானோ.
Not bad, as far as treasure is concerned. சரி லேப்டாப்ல வியூ போடல நீனு. ஆள்னு இருக்கா வியூ கம்மியா காட்டுற மாதிரி இருக்கு. நானே 2 போட்டிருக்கேன். நீங்க 2 பேரும் 4 வரணும் 3 தான் காட்டுது. தெரியலையே. ஆளன் போயிட்டியாடா? இருக்கியா? இப்ப 4 வந்துச்சு. There you are, eavesdropper. Let me amuse myself right there. Oh, so sorry. The merrier. Blink. You really know how to get me going. I still pretty shadow. Drop your weapons. Just. ஸ்வேதா ஓடிட்டிங்க போல. இருக்கேன். காஃபி மேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓ ஓகே ஃபைன். போடவா. என்ன கேக்குது? யாரு கேக்குறாங்க? என்ன கேக்குறாங்க? ஒன்னும் கேட்கலையே. எப்படி நானும் யூடியூப்ல என்ன டல்லா இருக்கு வாய்ஸ்? டல்லா இருக்கா? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையே. ம்ஹும். எனக்கு டயர்டா இருக்கும். அதான் எடுத்தேன் பிசி கேம் போட்டேன். பேசாம ஈவினிங் பிஜிஎம் லைவ் கட் பண்ணிக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு சண்டே வேற யாரும் வரமாட்டாங்க. Add Astra. Thank you for Add Astra. மாறனே தூங்காதீங்க டியூட்.
எந்திரிங்க. எப்படிதானோ நான் தூங்குறேனோ, நைட்டே தூக்கம் வரல. 4 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சிட்டேன். உன்ன மாதிரியே நானு. காஃபி ஓஹோ சேஃப்டியா? எப் சேஃப்டியே தான். என்ன பண்ணிட்டேன்? நம்பர் மேக்கிங் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு மேக் பண்ண தெரியுமா? இல்லை எனக்கு அது தெரியுமான்றது எனக்கு தெரியாது. தப்பா எடுத்துக்காது. மே பேக் பண்ணா ஸ்டாப். யூடியூப் ஆமா சவுண்டா பேசுனா என்ன? சவுண்டா பேசுனவா வாய்ஸ் வரலங்க. வாய்ஸ் வரல. டயர்டா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டிராகன் கூட சண்டை போட போறோம். ஓஹோ சரிங்க. எவ்ரி ஒன் கெட் ரெடி. ஆனா இந்த டிராகன் ஃபைட் மட்டும் தான் எப்படி சொல்றது, ஒரு மாதிரி மொக்கையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஜாலியா இருக்கும் எல்லா ஃபைட்டும். I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. It's not. Hopefully, this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master D. Luke accompanied us to the very end. Despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king, and its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. Guys, wait to start. Look! There are 2 shiny spots on Dvalin's back! They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind.
Dude, stop Save saying the Dvalin. ability. We're going to have to get rid of those blood spots. Blood spots. Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. I'll extract and condense the pure animal from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. Can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. பிஜிஎம்ஐ போட வேணாமான்னு கேட்டிங்களா? ஆமா. யாரும் இருக்க மாட்டாங்கல்ல, so அதனால கேட்டேன். லைவ். ஹாய் அக்கா, ஹாய். ஆடலாம். அப்படிலாம் இல்லக்கா, எப்படிதானோ. பிக் ஃபேன் ப்ரோ, பிக் ஃபேன் மாதிரா. பிக் ஃபேன் ஜெயனே, பிக் ஃபேன். ஹாய் அக்கா, கண்டுக்கவே இல்லை. ஹாப்பி மார்னிங் தம்பி, எப்படிதானோ. ஓகே, ஜஸ்ட் கிடிங், எப்படிதானோ.
Now we can fight Tavalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Tavalin's teeth and claws are still very dangerous. That was uncalled for. Warning. Chance! Aim for the tainted blood clot on his neck. Huh? Brace yourself. Yeah. Don't blink. Huh? Yep. This is the ball. Ace in the hole. Celestinum Finale Termini. This dragon has strange tastes when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the fissures will be hot. Be sure to watch your step. Yahoo! Oh, chance! Aim for the tainted blood clot on his neck. Alright. Final warning! Speed of light. Nowhere to hide. Don't blink! Ah! Speed of light. Huh? Stop right there! Chance! Aim for the tainted blood clot on his neck. Time for takeoff. Yeah. Don't blink! Hey! We defeated, guys. Mana. This place is getting collapsed. இப்பதான் guys twist.
It's been a while since we flew like this together. Audavalen? Just now. Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the Animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. See guys, wouldn't And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere and vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. आरेगा स्लैप अगर मैं डबल डबल लेके बट्टा करूंगा right. You guys are back! The honorary knight returns triumphant. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Dean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh, yeah! Remembers? When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. I know, it's strange. Hilly Churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilly Churls? Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. Game with the right and oh. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the Storm Terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on my mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Final warning! Right there!
Thanks for helping us clean up the battlefield. You really didn't have to, you know. Dude, community postல போடுங்க நிறைய அப்பதான் engage and reach இருக்கும். Okay, you'd like உங்க clanஓட requirement details post போடுங்க. அப்படி ஏதாச்சும் info போடுங்க. Oh, okay. Good morning, This Luffy. work ethic Welcome, of Anand. yours, really. I know this paltry Hey, sum cooking doesn't முடிஞ்சா? begin to pay you back for everything sana you've போடுறோம். done for the knights, but for what it's worth, please take it. Good morning, good morning. அழகா ஸ்லைவ் பார்க்கறாமே டபுள் டப் பண்ணி லைக் போட்டு பாருங்க. சவுண்ட் ஃபீச்சர் வச்சீங்கன்னா நான் லைக் கூட வரல. எல்லாம் மறக்காம லைக் போட்டு லைவ் பாருங்க. Battle viral. Level 20 reach. ஐயோ, world level ஏறிச்சா? So sad. Once, there was a glorious kingdom. நான் போன் எடுக்க மாட்டேன். நான் மறுபடியும் கால் பண்ணுங்க. எந்த கால் பண்ணுங்க? ரீசார்ஜ் பண்ணுங்க. கால் பண்ணுங்க. ஆமா, அதுக்கப்புறம் நாம கால் பண்ணுங்க. Ta-da! Ta-da! Barbara's here. Ta-da! Everything's ready. ஓ, இதுவா? இல்ல ப்ரோ. சாருக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கா இன்னைக்கு? லைவ். அதை விடுங்க. வீட்டை விட்டு எங்கேயா வெளில போற வேலை இருக்கா? மேபி இருக்கலாம். மதியானம். தாத்தா கூட. தாத்தா கூட. எந்த தாத்தா கூட? நம்ம தாத்தா கூட. எங்க? முன்னாடி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கு பைக்ல. லூஃபி எவ்வளவு பேரு டைப் பண்ணி அனுப்புறேன் மதிக்கல. ஐயோ. நான் தான் இப்போ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணேன். ஓகே அதான் சொன்னேனே. கம்யூனிட்டி போஸ்ட் தானே போடுறேன் அப்படின்ட்டு. Here we go. Crisis, danger, the thrill of அவரு adventure. கூட ஆகல. நான் பைக்ல ஒரு நிமிஷம் இரு. நான் வந்து Adventurers Guild! Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over! The age of adventure is upon us!
இதுக்குதான் நல்லா இன்னொரு ஐடியா சொல்லிட்டாங்கப்பா. இந்த ரூமே உனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்குது, அந்த ரூமே நாலு இவங்க எல்லாம் வருவாங்க போவாங்க. ஏன்னா இப்ப யாரு வந்தா நான் மட்டும் உள்ள உட்கார முடியும். அது இல்லாம மோட்டர் வேற க்ளோஸ் பண்ணுங்க. அந்த நிமிஷம் நீங்க எப்போ போடுவீங்க? 5 மணிக்கு போடுவோம். 5 மணிக்கு வெளில எங்கேயோ பார்க்கலாம் கம்மியா பண்ணிக்கிறியா? மெயின் ரோடு அதுதானே. க்ளோஸ் பண்ணிக்க இந்த பக்கம் ஒரு ஓப்பன் ஓகே தான். வரவங்களுக்கு எடுத்தோன்னே முட்டுக்கிட்ட தானே இருக்கும். எங்க ஸ்பேஸ் இருக்கு? வரவங்க டேரக்டா பெட்ரூம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரூம் இறக்கிட்டு உட்கார வைக்க முடியும். மாசா எடுத்துருங்க. இல்ல சொல்றேன் இல்ல அப்படி இந்த ரூம் நீ அக்சஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா இதுல இருந்து நீங்க வந்து உள்ள போட்டு வரலாம். இது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் ஒரு 2 சேரோ இல்ல டேபிள் அந்த மாதிரி போட்டு இதுல அக்சஸ் பண்ணலாம். பின்னாடி கட்டியதோ இல்லை முன்னாடி கட்டியதோ சைடில் கட்டியதோ எங்கே போனாலும் நான் ஃப்ளோர் போடணும்ல கீழே சேவை டைல்ஸ் போட்டுருக்கியா? சேவை டைல்ஸ் போட்டுருக்கியா? டைல்ஸ் சேவை டைல்ஸ் அது வந்து அந்த அளவுக்கு
Hello guys, I'm back. Roll up, youngsters. Join the adventure. What? The stone terror threat is resolved? Miss the acting clan master's speech? போயிடாத போயிடாத. Stone terror should have put up more of a fight. We didn't get to join it. மால் வேணா கூட்டு போ, சண்டே ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும். இந்த மால் இல்ல, நான் பாண்டி சொல்றேன். இதெல்லாம் நீ போயிடாத. ஃப்ளோருக்கு ஒரு கடை அவ்வளவுதான், மொத்தம் 3 ஃப்ளோர். Long live the heroes! லைவ்ல Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the storm. I cannot imagine a world without wine. I hope அதான் they யோசிச்சேன், get the 2 நாள் trade ஆச்சு இதுக்கு routes அப்புறம் back up and கொடுப்பானுங்களா running soon. அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் ரத்தம் இருந்தா தானே இருக்கிறதுக்கு. கிடைக்கல, காலைல போய் பார்த்து கிடைக்கல, குடுத்துட்டாங்க. சொல்லு, 2 நாள் ஆச்சு, கொடுப்பானுங்களா மாட்டானு. எனக்கு இல்ல, அவன் என் ஃப்ரெண்டுக்கு இல்ல கால் பண்ணான். வண்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அவன்கிட்ட சொல்லிடு. அவன் போன் பண்ணி எனக்கு அப்புறம் எந்த கால சம்பந்தப்பட்டது இதான் வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு தெரியாதுங்க, நான் வண்டி வித்துட்டேன் நான் சொல்லிட்டு சொல்லுவேன். உனக்கு எவனா கால் பண்ணாங்க, யார் நீ என் நம்பர் இல்ல, எனக்கு கால் பண்ணானே நீ நேர்ல வர, நானே பேசிக்கிறேன் இருக்க போறேன். அவன் ஒரே வார்த்தை சொல்லிடு, நான் வண்டி சேல் பண்ணிட்டேன், நான் என்ன டார்ச்சர் பண்ணீங்கன்னா நான் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் அவனை சொல்லு. முடிஞ்சு போச்சு, கம்முன்னு அமைதியா விட்டுருவான். சரி. இல்ல, அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் கூப்பிடல, ஒரே ஒரு டைம் தான் கால் பண்ணான். பண்ணா கூட ஆன்ஸ்பட் சார் இடிச்சது நானா அவரான்றது குறுக்குல வந்தது நீங்க பாத்தீங்களா? 1000 பாக்குறவன் காசு கொடுக்குன்னு சொல்லதான் சார் செய்வான். நான் எந்த தப்பு பண்ணல சார், பண்ணியிருந்தா நான் அன்னைக்கு நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு என் வண்டிக்கு இப்ப 40,000 ரூபாய் இது நான் பில்ல கட்டுறேன் பாருங்க. எனக்கும் அடிதான். நான் என்ன பண்ண, அவர்கிட்ட கேட்டேன், எனக்கு எதுவும் இல்லப்பா நீ போப்பான்னாரு. முடிஞ்சு போச்சு சார். நாங்களே ஆக்சிடென்ட் ஆன நாங்களே நாங்க பேசி சமாதானப்படுத்தி உனக்கு யார் சார் So storm, every cloud has a silver lining. For that, as long as we have அப்படியே அந்த பக்கத்து கடையில நான் யாரா என்னடா பண்றது? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. அது 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறது எனக்கு பெருசு இல்ல. கூலம் ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். எடுத்து பாருங்கன்னா அந்த ஐஸ்ல இருந்து எடுத்து கொட்டுறோம், புகையா கொட்டுது. 2 நாளா முன்னாடி வாங்கி வச்சா போல இருக்கு. பார்த்தா நல்ல பரச்சிங்க இருக்குது. So you do feel something for me. And people say my charm is fake. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. இருமா ஓடி போயிட்டு இருந்தா 2 கிலோ வாங்கிட சொல்ல விட்டு போறோம். அதுக்குள்ள எல்லாம் காலியா இருக்கு. முடிஞ்சு போச்சு. அது வரைக்கும் அவனும் வாங்கவே இல்லை. நான் போடுற 2 கிலோ நத்த எல்லாம் டப்பு 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 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க. Sweet talking, sugar-coated Captain Kaya. சொல்லுமா, நான் இன்பா கிட்ட வந்தமா முடிஞ்சா? சரி சரி வரேன். சர்ச்சே முடிஞ்சு இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு. எவ்வளவு நேரம்னா நீங்க சர்ச்சை ஆரம்பிச்சு இப்பதான் வந்தீங்க. முடிய போற நேரத்துல பிதாகுமாரன் போற நேரத்துல உள்ள என்ட்ரானாங்க. இது இனிமேல் பண்ண முடியாதா? அதை விட்டு இது ஆவி பிடிக்க முடியாது. டபுள் சிஸ்டம்
சைலண்ட்ல சைலண்ட்லாம் நடக்காது. வேறதான் நான் இதுல ஏதாவது நாட்டு ஏதாவது பார்க்கணும். அப்படியா? அவன் டேப்லெட் எடுத்தா கண்டினியூ பண்ணிட்டா கண்டினியூ பண்ணணும். ஆ ஆ ஆ. எவ்வளவு கம்மியா அதான் மார்க் பண்ணிருக்காங்க. அதை கம்மி பண்றதுக்கு ரியாக்ட் ஆகவே இல்லை. மெடிசன் இப்போ இருக்குதா? டேப்லெட் மட்டும். நெட்ஃபிளிக்ஸ் திங்கக்கிழமை விட்டானுங்க. நெட்ஃபிளிக்ஸ் திங்க இடமும் வேற மாதிரி இதுவா இருக்குல்ல. வெளில போயிட்டு சாயந்தரம் வர இருப்பா. ஒரு 1 வீக் தான் இருப்பேன். போனேன்னா அதோட கிறிஸ்மஸ் தான். நான் அடுத்து கரெக்டாக ஈவெண்ட் இருக்கு நவம்பர் மாதம். இதுல கோயம்புத்தூர்ல
முடிச்சுட்டு அப்படியே கிறிஸ்மஸ் வந்தோன்னா ஒரு 10 நாள் இருப்போம். ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு 4 மாசம் அங்கேயே வீடெல்லாம் பார்த்து வச்சு ஆமா அங்கே ஸ்கூல் சேர்ந்தா அங்கே பார்த்து வச்சுருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் 2 வருஷம் மட்டும் ஃபீஸ் கட்டணுமா அங்கே. இப்போ நியூ ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஸ்கூல்ல அடுத்த எங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு 10th வரைக்கும். +1 +2 வந்து ஃப்ரீ காலேஜ் டெல்லி பப்ளிக் ஸ்கூலு. சரி ஒரு 2 வருஷம் மட்டும் பண்ணா மெஷின் வைக்கிறேன் மேனேஜ்மெண்ட் தான் பசங்களுக்கு அது வந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் பெங்களூர் அளவுலாம் செலவுலாம் கிடையாது. அளவுக்குலாம் ஒன்றும் காஸ்ட்லியான சிட்டி கிடையாது. நல்லா இருக்கு நார்மலாக இருக்கு. நம்ம ஊரில் எப்படியே இப்போ டபுள் பெட்ரூம் வந்து இப்போ 6000 ரூபாய் 7000 அங்கே அந்த சிங்கிள் பெட்ரூமுக்கே 12,000 கொடுத்துட்றாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு. ஒரு 4 மாதம் சரி எப்படியும் பார்த்துட்டு கூப்பிட்டு போயிடலாம். அப்போ அங்கேயே சைட் பிஸ்னஸ் ஆகுதுங்களான்னு அது பார்த்துட்டு கெமிக்கல் தான். சரி டீம் நல்லா இருக்கு. சரி பார்த்துட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு திருவண்ணாமலை வீடு தான் அதுக்கு இடம் விரிச்சிட்டு கட்டலாம்ன்ற மாதிரி யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன். வீடு தான் அதெல்லாம் ஒரு ஏகப்பட்ட பிரச்சனையா போயிட்டு இருக்கு. சொந்தக்காரங்களே அந்த வெளில பார்த்துட்டு அது மாதிரி ஏழுவாங்க கூட பிறந்த அவன் அண்ணன் தம்பி அது அந்த ஏகப்பட்ட பிரச்சனை ஸ்டேஷனுக்குலாம் போயிட்டு அது ஒரு லேடி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அந்த லேடிக்கிட்ட ஒரு காரை வாங்கி செலவு பண்ணிட்டு அண்ணன் நாங்களாம் பார்த்துக்கிறோம் வீட்டில் நாங்களாம் பார்த்துக்கிறோம் அப்படி இப்படின்ட்டு தெரியாமல் காசு வாங்கி அவங்க செலவு வச்சுக்கிட்டு போயிட்டு இது வரைக்கும் 3 லட்ச ரூபா வாங்கிக்கிறாங்க. அதான் இது வரைக்கும் 1 ரூபா அவங்க செலவு பண்ணல. 3 லட்ச ரூபா இது வரைக்கும் பேர் சொல்லி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. தெரிஞ்சுதான் ஸ்டேஷன்ல சரி இப்போ வீடு இவ்வளோ சென்ட்ரல் நகர் வந்தாங்க எடுத்துக்கோங்க. கடைசி மட்டும் அந்த வீட்டில் தான் போய் எடுக்கிறாங்க. அங்கே தான் எடுக்கிறாங்க. அக்ரிமெண்ட் மட்டும் பண்ணிட்டு அதை கையெழுத்து வாங்கிட்டு இந்த பிள்ளைங்க இதுதான் அந்த மாதிரி கையெழுத்து வாங்கிட்டு வாரத்தில் அந்த ஒரு வேலையை முடிஞ்சிச்சு. இன்னும் பட்டா என்ன வாங்கினது சரி பொறுமையாக வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பார்த்துட்டு அங்கேயே கட்டலாம் அந்த மாதிரி யோசனை போயிட்டு இருக்கு. என்னன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் கட்டி போகணும் தேவைன்னா மேலே கட்டிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசனை பண்ணிட்டு நாங்கள் கட்டி இருந்துக்கிறோம். கீழே பேஸ்மெண்ட் மட்டும் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம். ஃபியூச்சரில் தேவைன்னா ஏன்னா இப்போ அந்த பொண்ணு வீடு கட்டாங்க இதில் வேலூர் போன்ற செட்டில்மெண்ட் பண்ண சொல்றீங்களா? தான செட்டில்மெண்ட்னா பெரிய பொண்ணுக்கு நான் எழுதி கொடுக்குறேன்ற மாதிரியா? ஓகே இல்ல இல்ல அதுக்கு ஐடியா கிடையாது. நான் தான் சொன்னேன்.
ஜாஸ்தி ஆயிடும். கம்மிதான். நான் பார்த்து உங்களுக்கு ஃபோன் பண்றேன். இப்போ ஐடியா கிடையாது, யோசிச்சு வச்சிருக்கிறேன். நான் இதை யோசிக்கல. நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் இது பண்ணலான்ற மாதிரி இந்த மூணு பேருக்கு பக்கம் கட்டவும் முடியாம கொடுக்கவும் முடியாம
அந்த ரயில் விட்டு பிரைவேட்டா தான் போகணும். பஞ்சாயத்து நானே முத்து. அவன் பஞ்சாயத்து எனக்கு என் பேர்ல வந்து பிரச்சனை இல்லை. அவனுக்கு கால் பண்றேன். ஆக்சிடென்ட் ஆகி நானே இப்போ வட்டப்பா டெல்லியில இருக்கிறப்பா அதனால என்ன பண்ணுறது சொல்லு அப்படின்னு போச்சு. ஆஃபீஸுக்கு வட்டேன் நான் ரொம்ப வர பேசணும்னா என்ன யார் மேலே தப்பு தெரியும் பிரச்சனை நீ யார் Vinod Kumar 45. Hi bro, welcome to the stream. Nonsense. I speak from the heart. டேய் யாருன்னு இதுக்கப்புறம் ஏதாவது காம்படிஷன் வச்சுக்கோங்க.
Just looking for a quiet spot to collect my right. thoughts. May While all the other Tamil knights wala are hai. working hard to clean up after the battle? I mean, just finished Storm Terror event, bro. I'm just next going to finish the Mounted and I'm going to leave. Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? To get to the bottom of it, I decided to I don't wait. understand Tamil. So I waited I'm speaking in English and only. watched for their next Question move. problem hai na. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates, that same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this What exactly did you have to do to find this out? May iPad உள்ள சார்ஜ் போட. அதான் 3 நாள் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு அப்புறம் கூப்பிடுவாங்களா? 2 நாள் ஆயிடுச்சு. கூப்பிடலாம் மாட்டானுங்க. நீ அவன் சொல்லு. நீ பேசுறத கொடுங்க. நான் இன்ஸ்டால் பண்ற சொல்லு. Let's just say I'm blessed with there's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her... Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short. I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. Better slip away before she notices me. Hero. எவ்வளவு சவையா இருக்கு பாரு ஸ்டோரி. மே கறி எடுத்துருவா மே பசி. 1 minute நிறைய by இருக்கா கம்மியா Sakaya, இருக்கா? the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. I agree. He sets a terrible example for someone who's cavalry captain. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. 1 sticky honey roast, please. யார் அந்த ப்ளூ கலரா? ப்ளூ கலரா இல்லையே. ப்ளூ கலர் சொல்றான். டியூட் காரக்குழம்பு போய் சாவு. So, now the storm terror threat is behind us. What are your plans for the next step? இன்னும் இதுல காணோம். Thinks it's time to leave Mondstadt. உனக்கு மட்டுமா? Keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight, wherever you may go and wherever the winds may blow. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. இப்ப வில்லன் தெரியாது. யாரோ ஒருத்தங்க பிரின்சஸ் இருக்காங்க மட்டும் தான் தெரியும். இப்ப பாரு. Paimon, Ember's recommendations are worth the wait. Yes. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the Oh, I almost forgot to mention. அதான் எக்ஸாக்ட்லி எதுக்கு? ஒண்ணு கேளு. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now.
சாப்பிட்டியா? லேப்டாப் இருக்குல்ல, லேப்டாப்ல ஒரு வியூ போட்டு நீ பார்க்க வேணாம். ஒய்ஃபை இருக்குல்ல, நான் உன்னை பார்க்கறேன்னு சொன்னேன், உன்னை மெசேஜ்லாம் பண்ண சொன்னேன். நீ வியூ மட்டும் போட்டு விட்டு போயிடு. அது உன் இஷ்டம். எதுக்காக பண்றோம் உனக்கு நல்லா தெரியும். தேவையில்ல நல்லா பேசாது. இப்பதான் சொன்னேன் சண்டை போடணும்னா வச்சிரு அப்படின்ட்டு. நான் சொல்லுவேன் என்ன வேணா சொல்லுவானா, எதுக்கு பண்றது உனக்கு தெரியாதா? தெரியுமா தெரியாதா? இப்ப வேணே வம்பு தானே இருக்கிற பேசக்கூடாது. நீ கூட தான் 1000 சொல்ற, நான் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிக்கோ. இல்ல நான் கேட்டது கேள்வி. நீ தான் 1000 சொல்ல, நான் பிடிச்சிக்கோ. வளர தேவையில்லையா? 24 நான் ஒண்ணு கொடுக்குற அளவுக்கு வாங்க, எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அப்ப கொடுக்குறேன். ரெஸ்பெக்ட் இல்லைங்க, நான் சொன்னது சாரிங்க. நீ வந்து உடனே அங்க போயிடாத. சரியா? நான் மன்னிச்சதுக்கு அப்புறம் கொடுக்குறேன், இப்ப கொடுக்க முடியாது. அது ஒன் சாய்ஸ். சப்போர்ட் பண்ணணுமா வேணாமான்றது ஆர்கியூ தான் பண்றேன்னா நீ அப்பாலஜைஸ் பண்ண கூப்பிடுற மாதிரி எனக்கு தெரியல. சரியா? தெளிவா சொல்றேன், இருக்கிறதுல எண்ணெய் ஊத்திக்கிட்டு இருக்காத ஒண்ணு. பாய். அப்படிலாம் கிடையாது, தேவையில்லாததுக்கு தான் வருது. ஆல்ரெடி நான் இருக்கக்குள்ள நீங்களும் சொல்லுவீங்களா யாராவது விட்டு கொடுத்து போட்டு கொடுத்து பழக்கம். ஆர்கியூ தான் பண்ற திருப்பி. நீ அதை விட்டு கொடுக்கறத மறந்துட்டீங்க ரொம்ப நாளா, அதுதான் உனக்கு கற்றுக் கொடுங்க, திருப்பி கொடுத்து பழகுங்க. ஆனாலும் அதுக்கப்புறம் விட்டு கொடுப்பீங்க. இப்பெல்லாம் வரதே கிடையாது. நீ கேட்டா கூட நான் அப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்து பழகுங்க. The Special Security and Surveillance Patrol isn't involved in regular patrol duties around Fontaine. The people we're after aren't exactly the type who just pop up on the street. லைவ்ல இருக்க எல்லாரும் ரெஸ்பெக்டோட தான் நான் நினைக்கணும். எப்படி தானோ அவங்க யாரும் நேரெல்லாம் மீட் பண்ணது முடிஞ்சா பாய். சரி, உன் ஃபேவரட் இல்ல, உன் ஃபேவரட் எந்த இல்ல அது இல்ல. உன் ஃபேவரட் அப்படிதான். பி. அதான் சொல்ல, நீ மாறிட்ட, நான் இல்ல. வைக்கிறேன். Oh, Feastos are just the best snack. They're easy to carry with you and go with so many sauces. Actually, I'm gonna go buy some. Be right back. லைவ்ல இருக்கேன்ல, நீ எதனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், வேற யார் பண்ணிப்பா. ஒர்க் இருக்கிறதுல நான் பண்ணிக்கணும்ல, பண்ணிக்கணும் தானே பண்ணிக்கணும், இதுவும் ஒர்க் தான். ஹலோ லூஃபி, வாப்பா ஆனந்த. இப்போதான் என் ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தேன். சாப்பிட்டேன் சார். சாப்பிட்டியா? நான் சாப்பிடல கைஸ், பசிக்குது.
This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the holy lyre de Hamel. May the animal Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master. Okay, okay. என்ன ஸ்பெஷல் ஆனந்த் நினைக்க? But I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. நல்லா இல்ல கரெக்டா சமைச்சிருக்கு. இது ஒண்ணு நல்லா பண்ணலாம். They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. அப்ப இவ்வளவு நாள் அரக்க பறக்க செஞ்சு எங்களை சாவடிச்சிருக்கிற. This time they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம். Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. காரமா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி காரமா இருக்கு. இந்தா. வாய் வைக்காத. Sounds like quite the story. கரெக்ட்டா இருக்கு. So, did you bring the holy lyre with you? வேணே சீன் போறான். அவன் பிடிக்கலனா வாய் மென்னு இருக்க மாட்டான். We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The seneschal has been pressing me for a while now. டைப் மிஸ்டேக் ஆகுது எப்படிதான் போராட்டாச்சு ஒண்ணும் கிடையாது ரிஃப்ரெஷ்மென்ட் வர்க் எப்படிதான் Did bring it with us. என்ன ஸ்பெஷல் It's just a little. Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. கொடுக்காது Oh, even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough. Oh, give it here. The holy lyre, but how? Huh? Let Paimon see. No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again. We really should get going. That trick I used to repair the holy lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. கார குழம்பான ஆனந்த் சட்னியா தோசை சட்னியா கார குழம்புன்னா ஏமாத்திரியா என்கிட்ட போய் சொல்ற நீனு நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்றேன் யாரெல்லாம் சாப்பிட்டு வெறுப்பாவீங்களோ வெறுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வில்லனடா At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon. Impotent you've become. That smirk you wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Non-veg. Beauty is a waste when the beholder has no taste. வேற என்ன சூப்பா சூப்புங்க ஒட்டாசி மாசத்துல எவன் மேல லைவ் பாக்கல சாவுங்கடா Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find.
You're awake. I wouldn't say he's all right exactly. No, எனக்கு மானேஜ் பிடிக்காது. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental ஓகே powers to சூப்பர். heal நான் you. புரட்டாசி ஃபுல்லா சாப்பிடுறது இல்ல. அப்புறம் அப்புறம் சாப்பிடுவேன். That bard awakened first, but நான் எப்ப வேணா strangely, சாப்பிடுவேன். my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. He just said, "It's completely normal," and then got up and left the cathedral. நாக்கு இதுலயே போட்டீங்களா? நாக்கு மட்டும் இது He ரஃப்பா left? இருக்கும். Already? நாக்கு இதுல போடக்கூடாது. The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. டியூட் அப்பப்போ குறை குறையா போயிருவீங்க. அப்பப்போ காணாம போயிருவீங்க. இல்லையே இருக்குனே. I wanted to stop him, but Jean, இப்ப குறை I வரலல்ல mean, கைஸ். வே Master Jean, said to let him leave. ஸ்னாப்சாட் யூஸ் How பண்றியா? strange. கிட்ட தான் கேட்கணும். I remember Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. அதான் கைஸ் மான்டாஜ் முடிஞ்சிச்சு guys. எவ்ரிதிங் இஸ் பெர்ஃபெக்ட். ஓகே அப்ப இது அந்த பிளக்கின்னால தான் கைஸ் அந்த சவுண்ட் வந்திருக்கு. Add Astra. டீம் மாத்தலாமா கைஸ்? வேற டீம் போடலாமா? ம். We can do this. கைனரி எங்கடா? சூப்பர். La da 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 கைனரி da போயிட்டானா? da 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 da. அதுவே இருக்கட்டும். I wonder when I'll be as tall as. என்ன மயிறு. என் ஃபோன் ஃபுல்லா கேம் தான். எப்படி தான்? A little extra training never hurts. என்ன மாதிரி இருங்க கைஸ். குட் கேர்ளா எப்படி தானோ. குட் கேர்ள் எல்லாம் கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. ஏன்னா நாங்கெல்லாம் கைஸ். உன் ஐடியல் தரத்தை நீனே வச்சுக்கோ. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells.
சரி குட் பையா முடியாது. கலப்படமான நல்லவனா இருக்கிறத சுத்தமான கெட்டவனா இருந்துட்டு போயிடலாம். I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? பாய் ஃப்ரெண்ட்லாம் கெட்டதெல்லாம் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுவேன். தண்ணி So குடுப்பேன். you noticed. வாட்டர் பாட்டில். This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people, but I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. கேட்டகரியா நீங்க ஓஹோ அந்த கேட்டகரியா நீங்க எப்படிதான். That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. இத கேட்டுங்க நோசிஸ் இது ரொம்ப முக்கியம். It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. பிரவீன் எம்சி ஹாய் ப்ரோ நேத்து ஏன் லைவ் இல்லையா? இல்ல ப்ரோ நேத்து காலை லைவ் போடலையோ? இல்ல ப்ரோ காலைல போட்டிருப்பேன். ஈவினிங் தான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஆமா நேற்று ஈவினிங் வந்து ஒரு மாதிரி மைக்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால லைவ் கண்டினியூ பண்ண முடியல. ஒரு மாதிரி நாய்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு. கண்டிப்பா யாருக்கும் பிடிக்காது. ஸோ லைவ் கட் பண்ணியாச்சு. She and the rest of the Harbingers have been அதான் given இன்னைக்கு காலைல சீக்கிரமா godlike போட்டேன் ப்ரோ. அந்த 2 executive மணி நேரத்துக்கு இந்த authority 2 by மணி the நேரம். Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that? ரைட். ஓ இன்னைக்கு இருக்குமா ப்ரோ? கண்டிப்பா இருக்கும் ப்ரோ. Indeed. She is இருக்கும்னு one of the நினைக்கிறேன். 7, ஈவினிங் எப்படின்னு the தெரியல ப்ரோ. சண்டே Tsaritsa நிறைய who பேர் வர reigns from the மாட்டாங்க. ஸோ பார்ப்போம். Zepoyarni Palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. ஸ்ட்ரைக்ஸ் மெயின்டைன் பண்றது 6 பேர் தான். The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another பிஜிஎம் Archon's இருக்கா என்ன? gnosis. பிஜிஎம் போடலாமா என்னன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். பாப்போம். சண்டே How கொஞ்சம் should I ரெஸ்ட் எடுத்து. put this? 500 years ago, I knew her well. But பாப்போம் I ப்ரோ. can't இன்னைக்கு say the ஈவினிங் same மட்டும் is இது true இல்ல. now. மண்டே டு சாட்டர்டே கம்பல்சரி இருக்கும் ப்ரோ பிரவீன் ப்ரோ. ஈவினிங் மட்டும் சண்டே மட்டும் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா You நான் see, திருப்பி நைட்டு a தூங்கணும். certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, அந்த she cut ஷிப்ல off all 2 ties with உங்க me. ஜிஎஃப் இருப்பாங்க. எப்படிதானோ. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone. In any case, this year's rite of descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye. One moment, Windborn Outlander. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me to a glass of dandelion wine. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey.
குழந்தைங்க storytelling media மாதிரி The இருக்கு. destination கிட்டத்தட்ட is not அப்படிதான் bro everything. இருக்கும். இது வந்து So starting before first you reach stage the தான். end, Okay. keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Okay. But ஆனா next போகலாம். இங்க அனிமேஷன்லாம் ஈவென்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெறி ஆயிடுவீங்க. நீங்க சொல்ற விளையாட்டுக்கு தான் Great. சொல்றேன். So that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Up till the end, Dvalin remembered his duty as one of the Four Winds. As such, I don't intend to forcibly strip him of that duty and force my ideals of freedom onto him. I just hope that Dvalin will be able to choose for himself and understand what freedom is. Before I became an Archon, I too was taught the meaning of freedom in this way by a friend. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a... Kai assured some new intelligence, you say? Oh, I see. So, the Abyss Order has a princess who orchestrated the plan to corrupt Dvalin? இதோ இந்த princess தான். They were probably trying to turn Dvalin into a weapon of war for the Abyss. But that said, I have never heard of any such princess of the Abyss Order. I think so too. Apparently. But how does a princess Okay come out of bro. nowhere and take command over the entire Abyss Order? பிளாக்கா ப்ரோ மாம் ட்ரை பண்ற அளவுக்கு என் லேப்டாப்ல இது கிடையாது ப்ரோ பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடையாது அழுதுரும் அதனால டேஸ் மெயின்டைன் பண்ணு என்னதுடா ஏதோ லேக் 780 765 560 40 டேஸ் மெயின்டைன் பண்றேன் என்னடா மெயின்டைன் பண்ற யூனிட் ஸ்ட்ரீம் பண்ணாதீங்க நானும் நியூவா ஓபன் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துட்டு போ ஓஹோ ஸோ நீங்க போறீங்க அதனால நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணக்கூடாது சரி நீங்க போங்க மேடம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் ஒர்க் இருக்கு நான் பண்ணுவேன் கவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்களா என்னத்த கவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்களா எனக்கு புரியல இல்லடா எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் டேஸ் என்ன டேஸ் If you want to chat, now's the time. That Fatui lady didn't hang around, did she? She just grabbed your gnosis and left? She wanted to avoid any eyewitnesses from the Knights of Favonius. The slightest slip-up here would have destroyed the Fatui's diplomatic relations with the Knights. So they're just gonna keep acting like Mondstadt's allies as if nothing happened? ஸ்னாப்சாட்ல ஓஹோ அவ்வளோ டேஸ் மெயின்டைன் பண்றியா நான் அவ்வளோலாம் பண்ணலப்பா நான் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் 100 and something பண்ணுவேன் என்கிட்ட அவ்வளோதான் இருக்கு ஓகே ஓகே If only the Seven Nations had banded together against the Abyss Order in the first place. 3 வருஷம் 4 The வருஷம் உன்கிட்ட Fatui குடும்பம் possess the தயவு போட்டு strongest அனுப்பிச்சிடுறேன் எந்த military வெண்ண among the மகனுங்கடா Seven உனக்கு Nations, இல்லை தான் எந்த yet பொண்ணு they've used it to steal the Holy Lyre, covet the power of gods, and use Dvalin as a எனக்கு bargaining chip ஜிஎஃப்லாம் against the இல்லடா Knights. எப்படிதானோ சொல்லு Speaking of the பிஎஃப்பா lyre, பிஎஃப் இல்ல didn't இப்ப Duke பிஎஃப்பா say something like this நீங்களமா before? யூடியூப்ல நான் மெயின்டைன்லாம் பண்ணல நான் ரெகுலரா வந்து சும்மா ஒரு ஸ்னாப் எடுப்பேன் லைக் ஒர்க் அந்த மாதிரி He விஷயம் அதை அப்படியே said போட்டுனா that அது the அப்படியே Fatui ஸ்ட்ரைட் could ஆயிடும் only run amok across the Seven Nations and threaten the Knights அப்படிதான் because of the சொல்றேன் Harbingers. Yes, as I said earlier, the Cryo Archon has given them authority and strength beyond that of other mortals. The Tsaritsa. I haven't seen her in 500 years. What is she thinking? What's her plan? Whatever the answer is, I have a feeling it's only going to make your search for the Seven all the more difficult. If you want to chat, now's the time. As I said before, vision wielders are known as allogenes and may ascend to Celestia. A gnosis is a higher order nexus of elemental manipulation and is ஏன் emblematic of an கேரக்டர்லாம் Archon's கியூட்டா status இருக்கு as one of the Seven. But as for which of the Seven took your sister, I'm sorry, I don't know. Wait, as one of the Seven, I'm not clear of suspicion yet either, am I? Second, Bard is just one of Barbados' many nations. Let's just say We're a great team indeed. Once you find your sister, would you like to become one of the new Four Winds? you don't seem too into it. Hey, Dr. Bard, if being one of the Four Winds means free food,
You can consider pie. If you want to chat, now's the time. Well then, best be off to Liyue. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. அவ்வளோதான் guys. Manted முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் டைரக்டா லீவ் போக வேண்டியதுதான். சாங் ஆஃப் த டிராகன் அண்ட் ஃப்ரீடம். Yes, let's go. Speed of light. That's Quite the find. ம் அப்படின்னா என்ன? எனக்கு மேரேஜ் எனக்கு அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு. யாருக்குடா மேரேஜ் ஆகிடுச்சு? நீ லவ் பண்ண பொண்ணுதாடா? சோ சேட். லக்கி கேர்ள் எஸ்கேப் ஆயிட்டாலே. லவ்வா ப்ரோ? லவ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க, அப்புறம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. பழைய பழைய ஸ்டோரி மாதிரிடா. 7 years பிஃபோர் ஸ்டோரி. எப்படிதானோ சொல்லு. Final warning! At ease. I don't believe this counts as theft. மதுரா படிடா பரமா லவ் கரெக்ட். என் ஜிஎஃப்க்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னேன். நான் தான் தப்பிச்சேன், நீ இல்லடா, அவன் தான் தப்பிச்சேன். உங்க மேரேஜ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லுங்க, உங்க பாட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லுங்க. மேட்ரு பொருளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க. எப்படிதானோ? யாரு பண்ணி வைப்பாச்சு? நீயா? நீ சிங்கிள் தானே, நீ பண்ணிக்கலாம்ல. ஓகேனா சொல்லு. எதுக்கு உங்க அப்பா அம்மா மேட்ரு எல்லாம் செலவு பண்ண வேணாம். எப்படி செஞ்சிருவோம்ல.
நான் யூடியூப்ல இப்ப நீங்க தான் டியூட் பண்ணி வைக்கணும். அவங்க உங்க சப்ஸ்கிரைபர் தானே, எப்படி தானோ ஐம் a kid, அதுக்கெல்லாம் இன்னும் இயர்ஸ் இருக்கு. அப்ப சொல்றேன் பார்த்து பண்ணி வைங்க. எப்படி தானோ ஆனந்த் ப்ரோ கேட் சேவ். யாரு இவரா? ஆமா மதுரா, ஒரு நாள் சொல்றேன் சரி. எப்படி தானோ எனக்கு சொல்ல மாட்டாப்பா ஆனந்த். இருக்கு ஃபினிஷ் பண்ணி இருக்கு ஃபினிஷ் பண்ணி தராதீங்க. எப்படி தானோ எனக்கு சொல்றா, அங்க சொல்றாங்க. நிறைய ஸ்டார்ட் பிஸ் டபுள் டேப் பண்ணி லெக்கப்பட்டு பாருங்க. சூப்பர் 20 லட்சம். அட்டாக் அண்ட் டைட்டன் திருப்பி பார்த்துன்னு இருக்கேன் மக்களே. So, you've got a taste for adventure too. I must say, though the topic on everyone's lips is even minding my own. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of... Huh? Did the bartender just say something? என்ன இப்படி திட்டுற மதுராவை? நோ ஒன்லி இன். You weren't even listening? எப்படி தானோ Anyway, it is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons that... I would happily take that as proof of his existence. I doubt anyone knows but him. Maybe he enjoys being a man of mystery. இல்ல நோ அவ்வளோ மோசமான ஸ்டோரியா என்ன? After all, it's a good way to get the ladies. Any guy in the tavern could tell you that. இப்ப எனக்கு என்ன டீல்ல விட்டீங்க பத்தியா? Anyway, that's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. Dark Knight Hero. வாழ்க்கை நாசமா Seems like your standard cookie cutter urban legend. But just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. நல்ல பொண்ணா படுத்து போடா. எப்படி தானோ நீ தான் உனக்கு எடுக்க தெரியுமா? அவமான எங்க படுத்துக்கிட்டு சுத்தின்னு கிடக்குறான். ஓகே 7 days அப்புறம் கேம்ல சொல்லுங்க. எப்படி தானோ இந்த வயசுல உனக்கு என்ன மனசு நாசமா போய் என்ஜாய் பண்ண சொல்லு. ஓகே dude, நான் என்ன அவங்க The neighboring nation of Liyue அவனை has the most கெடுக்கிறேன். இல்ல prosperous புரியல commercial port எனக்கு. in அதான் சொல்லுவேன். இதுதான் சொல்லுவேன். You want to find out? Look no further. It's me. I am the Dark Knight Hero. I'm joking. Don't take everything so seriously. Jokes aside, What's that? it's... Wow, so you're... Why is that? People only start worrying about... It's the same in every hero story. No, it's nothing... Same difference. You are the boss of the cat's tail after all. Current love story. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all... கரண்ட் ஷாக்கு தான் அடிக்குமாங்க. ஸ்டோரிலாம் இருக்காது. அருண் அந்த கோழியை துரத்துறா. You want to know about... In fact, I'm one of the few who has seen him with my own 2 eyes. The guy was so... Whoa, well, I saw a... So I quick... Head?
You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night, the way he crept up on those bad guys. What? Guess what I did next? I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero, so instead, I headed to the Knights of Favonius's residence. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't... Yes. But I just can't understand. I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. The point you're trying to make is, you don't know what the Dark Knight நைட்டு 9 வரைக்கும் உங்க கூட தான் இருக்கேன். லைவ், எடிட்டிங், வீடியோ, ஒர்க்ன்ட்டு மனசாட்சியில கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னு சொல்றீங்க. Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time he rescued her. What's wrong? Why can't I get him out of... hello? My hero! Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on, how did you know who I was talking about? நீங்க எங்க கூட தான் இருக்கீங்க. மீதி தேவையில்ல, தூங்க தேவையில்ல, தின்ன தேவையில்ல, குளிக்க தேவையில்ல. டேய் திட்டிடுவேன். Is it that obvious? Oh no. அப்புறம் வர்க் வேற இருக்கு எனக்கு. என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? நானும் வெட்டி போயினேன் நானே. மென் பிறந்தா வேலை வழிகள் கஷ்டம் தானே. வாழ்க்கை கஷ்டம் தானே. இப்பவே இப்படின்னா எப்படி? அதான் அவர் அப்படிதான் ஹைட் பண்ணுவாரு. சொல்லு. Well, I used to think, but wow, you know, all I remember is seeing a flash of fire. But I felt safe. Yeah, who knows? It lit up the whole area. Okay, so all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. But we already asked so many people. Yes, let's take a look around the city at nighttime. If we're... உனக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது மதுரா? 19 நினைக்கிறேன். 18 மதுரா? 18 It's getting dark. Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. மாப்பிள்ள டீல் இருக்கு guys, பாத்துக்கோங்க. The Dark Knight hero is Master Dealer? After managing to steer clear of the guards' patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Dark Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. I do not concern myself with idle chatter.
Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. The great mystery of the Dark Knight Hero of Mondstadt! We solved it! Now then, Mr. Dark Knight Hero! Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. காசு நிறைய இருக்கவங்களுக்கு இந்த வயசு பிரச்சனை இல்ல, காசு இல்லாதவங்களுக்கு எப்பயுமே பிரச்சனை தான். Not surprised. It's the stupidest superhero name Pyron's ever heard. You should come up with something more original. Like, Captain... Hi. Captain Pyro! Tell us, Captain Pyro, what happened here today? Was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. Seems they're performing some initial reconnaissance, considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions. Their persistence is unusual. Who would be helping whom is debatable. The Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. It's not my point. I'm not doing this to impress anyone. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. So, அதான் சொல்றேன், financially ரொம்ப இதுவா Oh, இருக்கவங்களுக்கு what is it, Master D-Luke? இல்ல அப்படின்னா ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க இந்த ஜென்சி அப்படிதான் சும்மா ரோட்ல போற பொண்ணு திரும்பி பார்க்கலன்னா டிப்ரெஷன் ஆவானுங்க அவங்க எல்லாம். You must keep my identity a secret. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. என்னன்னே தெரியாம. What's that sound? Yikes! The Abyss Order sent backup already? அது கூட இல்லையே. They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, don't tell a soul. Hey! You're just gonna leave us like this? Drop your weapon! Don't blink! Get tough! Yeah! Hands where I can see them! Cut to the chase! Seriously, save it. Greetings. I thought I heard something, so I came. Did you see anything out of the order? Nope. Not here. Not unless you're looking for the Dark Knight Hero, in which case... The Dark Knight Hero? You saw him? Oh, the Dark Knight Hero is... You! The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight Hero long before you ever arrived here. Why would you lie to me about that? Never mind. You don't seem like bad folks, but I do. Some things are best not to. Duty calls. I must be going. Seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight Hero. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. படம் பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன், நீங்க தான் பார்க்கணும். அப்படியா? என்ன படம்? Even வாடு வந்துருவோம். Oh, it's you two. Thank you. So,
The Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? Ah, yes, of course I should fill you in first. Apologies for my... The situation is... Jeez, what a horrible handwriting. Let me take a closer look. Huh? வியூஸ் கம்மியா இருக்கு. ஸ்வேர் Some ரெண்டுத்துல parts of this போட்டிருக்கியா seem to be இல்லையா? complete போர்ல தான் gibberish. போயிட்டு இருக்கு. வாழை வாழையா? வாழை நேத்து தாண்டா பார்த்தேன். இதுலயே பாத்துரு, ஹாட் ஸ்டார்லயே பாத்துரு. எதுக்கு இதுக்கெல்லாம் பாரு. Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. லேப்டாப் ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சா? கோலி சோடா வெப் சீரிஸ். சார்ஜ் போட்டே போடு. கோலி சோடா வெப் சீரிஸா? கோலி சோடா வெப் சீரிஸா? மூவி தானே, 2 தானே கொடுத்துருக்காங்க. வெப் சீரிஸா கொடுத்துருக்கானுங்க. Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? Butterfly girl, hi, Raju, hi. Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. If you find out anything at all, come and find me. A war declaration sent by the Abyss Order? This is not good news at all for Master Duke. Quick, we should go tell him right away. லேப் ஒர்க் ஆகல. என்ன லேப் ஒர்க் ஆகல? எதுவுமே கேட்கல. பட்டர்ஃப்ளை எப்பவும் டியூடுக்கு மட்டும்தான் ஹாய், எங்களெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டீங்க. லேப்ல கனெக்ட் பண்ண சொல்றீங்க? நான் அவங்கள கனெக்ட் பண்ண சொல்றேன். மொபைல்ல ஒண்ணு, லேப்ல ஒண்ணு, 2 வியூஸ் போட சொன்னேன். காலா இல்ல, எனக்கு புரியல. அழகா 6 நிமிஷம் வாதிங்க. டபுள் டேப் பண்ணி லைக் போட்டு பாருங்க. சூப்பர் 20 லைக்ஸ். எஸ் செஞ்சிட்டியா? I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it. Though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great. So, what's the... I'm open to suggestions. That would be tantamount to handing this over to the Knights.
சரி. ஸோ நான் எதுவும் சொல்லு. நான் இது மறந்துட்டேன். லேப்டாப்ல கனெக்ட் ஆகுதுயா. Had they been worthy of ஏன்? this task to begin with, things would never have escalated to this point. உங்க ஆஃபீஸ் லேப்டாப் எங்க இருக்கு? In any case, circumstances are not dire enough to warrant me going into hiding and leaving the knights to deal with the நான் யூடியூப் consequences. பார்க்கறதுல என்ன டேட்மெண்ட் கொடுக்க போறாங்க? Ooh, யூடியூப் the ஓபன் பண்ணா Abyss Orders really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys. There is a way. For it to work, I need some more information. சரி. சரி லேப்டாப் ஓபன் ஆகல. அது இல்ல. இப்ப லேப்டாப் ஒர்க் ஆகல. சரி. Specifically, சடனா வந்து I ஹாய் need to லேப்டாப் ஒர்க் decipher the ஆகலன்னா எனக்கு என்ன obscured தெரியும் புரியுது portions of the சொல்ல இல்ல Abyss எனக்கு Order's war declaration. இல்ல. Obscured portions? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order. It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. அதுக்கப்புறம் திருப்பி கூப்பிடாத. என்ன ப்ராப்ளம் உனக்கு இப்போ? என்ன ஒரு நாள் நிம்மதியா வேலை செய்ய விட மாட்டியா நீ? இல்ல எனக்கு புரியல. டெய்லி இப்படிதான் வந்து உயிரை வாங்க. கால் பண்ணி கடுப்பேத்ததுல உனக்கு என்ன இருக்கு இப்போ? உன் மேலதான். இப்ப நான் ஏதாவது சொன்னேனா ஏதாவது பண்ணனா? எதுக்கு இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து கோச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க? நான் என்ன பண்ணேன் இப்போ? இதோ பார் நீ தான் என்கிட்ட கத்திட்டு இருக்க. உன்கிட்ட வந்து கத்தணும் எனக்கு எந்த அவசியமும் இல்ல. ஹலோ முடியாது. பேசு. இன்னொரு டைம் எனக்கு கால் பண்ணா மரியாதை கெட்டு போயிடும். சரியா? உன் ஈகோ எல்லாம் உன்கிட்டயே வச்சுக்கோ. அவ்வளவுதான். ஏன் நான் யாரு கூட இருந்துட்டு போறேன் உனக்கு என்ன? மாதிரி நீ ஆபீசருக்குள்ள என்ன புடிங்கிட்டு இருக்க அப்போ? அங்க பேசாம தான் இருக்கியா என்ன? ஒரு நாள் கூட நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டீங்க. லைவ் தானே போட்டுட்டு இருக்கேன். என்ன கூட வெள்ளையா போயிட்டு இருக்கேன். உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கேன். தேவையில்லாம எதுக்கு பேசுற? நான் ஏதோ கேம் எல்லாரும் சாட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கேன். நான் உட்காந்து என்ன பர்சனலாவே பேசிட்டு இருக்கேன். தேவையில்லாம் வார்த்தையை விட்டுட்டு உட்காந்துருக்கேன். நான் யார்கிட்ட பேசினா உனக்கு என்ன வலிக்குது? உனக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம்? நீ எதுக்கு வந்து அதெல்லாம் கேட்கற? நான் லைவ்ல யார்கிட்ட வேணா பேசுவேன். அவ்வளவுதான் லிமிட். உன் லிமிட்ல இருக்கிறனா இரு, இல்ல மூட்டு கிளம்பிட்டே இரு. நீ ஆபீஸ் யார்ட்டையும் பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னா நீ பேசாம இருக்க போற? ஒர்க் விஷயமா பேசிதானே ஆகணும். என் லைவ்ல அப்படிதான் பேசுவேன். ஹலோ ஹலோ உங்க ஆபீஸ்ல உனக்கு ஒர்க்னா யார்கிட்டயும் பேசிதானே ஆகணும். யாரா இருந்தாலும் பேசுவியா மாட்டியா? பையனோ பொண்ணோ? ஏய் மயிறு. கேட்டதுக்கு பதில். கேட்கல. பேசுறது கேட்கல. உனக்கு நீ வந்து கூப்பிடுறியா இல்லையான்றதுக்கெல்லாம் நான் இங்க கூப்பிடல. கேட்டதுக்கு பதில். ஆபீஸ்ல டவுட்டு ஒர்க்கு இல்ல உன்கிட்ட யாராவது கேட்டாங்கன்னா பேசிதானே ஆகணும். என் லைவ் இது என் ஒர்க்கு. நான் பேசிதான் தீருவேன். உன்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும்னு எனக்கு எந்த அவசிய டேஷும் இல்லை. ஓகே சரிங்களா? கிளியர் ஆயிட்டா? இன்னொரு டைம் என் லைவ் வந்து நான் இவங்கள்ட்ட பேசுறேன் அவங்கள்ட்ட பேசுறேன் நான் பேசவே இல்லை அப்படின்ட்டு ஏதாவது பேசினேன்னா மரியாதை கிட்ட போயிடும். உங்க ஆபீஸ்ல போய் நீங்க எல்லாத்தையும் எப்படி பேசுறீங்களோ என் ஒர்க்கு என் யூடியூப் நான் யாரு என் லைவ் வந்தாலும் நான் பேசுவேன். ஓகே இந்த கேட்குற வேலை மாதிரிலாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதீங்க உரிமை எடுத்துக்கிட்டு.
beyond your fucking limit. மயிர் ஒரு நாள் கூட லைவ் போட்டா மயிர் மூஞ்சி எடுத்துக்கு வச்சுட்டு உயிரை வாங்கிட்டு சார். உன் ஆஃபீஸ்ல என்ன புடிங்கிட்டா இருக்க அதே மாதிரி தான் எனக்கும். When you take a stand that makes you a hero to one party, you also டென்ஷன் become a பண்ற villain to the other. நானு வந்துட்டேன் இருக்கேன்டா இருக்கேன்டாவா இல்ல எனக்கு புரியல. வை சைலண்ட் அப்புறம் எங்கடா போனேன் பே பாத்தியா ஹோம்ஒர்க் பண்ணேன் என்னையா ஆச்சு நத்திங் நத்திங் ஒன்றும் இல்லை. Since I'd been the Abyss இரிட்டேட் Order's பண்றதுக்குன்னே enemy for லைவ் so long, ஏதோ ஃபைட்டு போல. they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow. Seems like it takes a lot of brains to be ஏய் a அப்படி இல்லடா, superhero, இப்போ huh? வந்தோம் லைவ் பண்றோம் போறோம் அப்படின்னா ஒரு எடுத்துக்கோ அந்த இப்போ ஆஃபீஸ்ல உனக்கு ஒரு டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, நீ போய் எல்லாத்தையும் பேச ஆப்வியஸ்லி ஒர்க்னா பேசிதானே ஆகணும். சும்மா வேணே வந்து உரிமை எடுத்துட்டு நீங்க ஏன் இவங்ககிட்ட பேசுறீங்க அவங்ககிட்ட பேசுறீங்கன்னா இரிட்டேட் ஆகாது. I understand my enemy well, மேரேஜ் is all. பண்ணிட்டீங்களா இல்ல என் As the பார்ட்னரா saying என்ன goes, ஒரு heroes டேக்ஸும் and இல்ல villains are பியாண்ட் two யுவர் sides லிமிட் of the அவ்வளவுதான். same. So அது what யாரா are we இருந்தாலும் gonna சரி. do about the intel that's written in சும்மா gibberish இரிட்டேட் then? இன்ஜினியரிங் How do படிச்சுட்டு பாருங்க gibberish பாருங்கப்பா by தெரியும். it? இன்ஜினியரிங் படிச்சு பாருங்க மதுரா. நான் சைபர் சிட்டி இன்ஜினியர் தான் ஒர்க்கே பண்றேன். படிக்கிறத விட ஒர்க்கு தான் கஷ்டம். படிக்கிறதுலாம் ஈஸி, புக்கு தான் மக்கப்பு தான் மார்க்கெட் தான் போதும். யாரு அது? Simple. When you don't understand something, you ask. போர் அடிக்குது இல்ல புரியல. I've already tracked down one ஒரு of their நாள் நிம்மதியா strongholds. லைவ் போட விடல. If you're இது ஏன் interested, பண்ற அதை ஏன் feel free to come along. அங்கதான் இம்பார்ட்டன். ஆமா லைவ் இம்பார்ட்டன் தான். சும்மா இரிட்டேட் பண்ணிட்டு நானும் ஒரு பெரிய யூடியூபர் ஆவேன். என் ஃபேன் பேஸ்ல எனக்கும் பொடி வைப்பாங்க கைஸ். நானும் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு இது கூட எனக்கு சோறு போகும். சும்மா இரிட்டேட் பண்ணி சீரியஸ்லி விட டியூட் லைவ் போர் அடிக்குதுன்னு மதுரா சொல்றான் கேளுங்க. அவனுக்கு போர் அடிக்குதுன்னா வெளில போடா. போர் அடிக்குது உனக்கு போரு வாடி உனக்கு இருக்கு. This is the abandoned ruins like these are precisely the. Come on. There's no. உங்க அக்கா தான் சாட்ல இருக்கா. பேசி இருந்தா போர் எதுவும் அடிச்சிருக்காது. அழகா யூபிஐடி வந்திருக்கு. சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க சப்போர்ட் பண்ணி விடுங்க மக்களே. டபுள் டப் பண்ணி லைக் போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20. போடு 750 வாட்சிங். டபுள் டப் பண்ணி லைக் போட்டு பாருங்க. என்னடா லைவ் முடிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வரீங்க எல்லாரும். இதெல்லாம் அப்பையில இருந்தே 7 வாட்சிங் வந்தா சந்தோஷமா இருந்திருப்பேனே. Final warning! With the wind! என்னாச்சு ஸ்டோரி சொல்லுங்க. ஆமா சொல்லுங்க. நான் என்ன ஸ்டோரி சொல்றது? இவன் லவ் ஸ்டோரி சொல்லியா? அப்பயே கேட்டோம் ஏமாத்துறீங்களா? Drop your weapons! Speed of light! Verdict is
Blade. You asked for it. With sword comes shadow. Incoming. ஏன் டைப் எப்படியா டைப் பண்றது? இன்ட்ரெஸ்டிங் கேம்குள்ள சொல்றேன். இவனு பிஜிஎம்ல சொல்லுங்க. கஷ்டம் சார். ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நான் வாய்ஸ் சாட்ல எல்லாரையும் வாங்க, ஓகேவா? அப்படியே லைவ்ல பேசிக்கிட்டே விளையாடும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பேசுறது தானே பிரச்சனை, வா பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரா? டே மதரா காமனு இருதானே. மதரா அவளை நான் இப்பயே சொல்றேன், அப்படியே டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்றீங்களா? போவோமா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்ன சொல்றீங்க? Freeze. Disappear. Justice will prevail. To the chase. ஓகே ப்ரோ, நான் வரமாட்டேன். The blight. நீ தான்டா சொல்ற, சொல்லுடா. For retribution. Windblade. Cool it. சரி அக்கா, ட்ரீட் கொடுங்க. காய்ஸ், நான் ஒரு புது ஒர்க்குக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன், கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கோங்க மக்களே. கிடைச்சிச்சுன்னா நான் ட்ரீட் வைக்கிறேன். This moment will be frozen in time. Final warning. Burn. Did you finally hear the Vodian scum? I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan. What? I see you received our letter. But if you think I'm going to let you... You appear to have misunderstood the situation you're in. Did you just use a pyro vision to shoot fire from your hands? Let's see how long it takes for you to crack. Stop! Stop! Please! Playing dead won't help you. That fire was nowhere near strong enough to... Oh, he seems to have passed out. Hey! You sleep when I say you can sleep! டொனேட் பண்ணிடு, ஓகேவா? நான் எல்லாருக்கும் ட்ரீட் கொடுத்தாரு, அது என் பொறுப்பு. I'll talk. Ow. The police! Stop. I'll tell you everything. That's right.
பாண்டிச்சேரி வரும் ட்ரீட் வா ஆனந்த் ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் 10K போட்டுட்டு சேனலுக்கு சப்போர்ட்டிங்ல அப்புறம் சேனல் சப்போர்ட் பண்ணும் எப்படி They will march on the Mondstadt city gates at 10 p.m. tomorrow night. That's everything I know. Please. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. பாதி ஓஹோ பரவாயில்ல ஒன்னும் பாதி சேனலுக்கு பண்ணிடு நான் சேனல் உனக்கு பண்ணது இல்ல இது என்ன இது புது கதையால இருக்கு எப்படி எப்படி Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you... Yes, Master Duke. Why are you acting so strange all of a sudden? What just went down here a moment ago? Master Duke has officially reached #1 on Paimon's people not to tick off under any circumstances list. இல்ல புரியல கைஸ் $10,000 போட்டா ட்ரீட்டா நல்லா இருக்குடா உங்க டீலு மதுரா வைக்கிறேன்டா ஜாயினிங் போனஸ் கொடுப்பாங்க அதுல வைக்கிறேன் எப்படிதான் உண்மையாவா அப்படி இல்லடா ஆனந்து எப்படி சொல்றதுன்னா 10Kனா இவன் மட்டும் கிடையாது இப்ப நீனு நானு வாடோ ஸ்வேக்கும் வைக்கணும் மதரா ஜெயனு ஜோக்கரு ஸ்பூக்கி அப்புறம் வேற யாரு குணா வருவான் ஆலன் வருவான் கண்டிப்பா ஆலன் வருவான் ஆலன் வேற குணா வரணும்னு தெரியல ஆலன் கம்பல்சரியா வருவான் ஆலன் வேற யார் இருக்கா வேற 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 கிங்குன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு வந்தாருன்னா அவருக்கு ஓகேவா இப்ப ஆளுக்கு 10 பேர் 11 பேர் இருக்கும் நம்ம மட்டுமே ஒண்ணு வேற யாராவது கேக்குறாங்களான்னு தெரியாது 10 பேருக்கு ஆளுக்கு 1000 நான் ஒன்னும் பெருசாலாம் கவுண்ட் பண்ணல ஓகே நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் அழகா ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டு ஒரு மட்டன் பிரியாணி எனக்கு மட்டன் பிடிக்கும் ஒரு மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டு வேற ஏதாவது சைடு ஸ்டார்ட்னா முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் 700 800 முடிஞ்சிடும் அப்புறம் போறதுக்கு வரதுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் கூட நான் பார்த்துப்பேன் சும்மா ஜூஸ் ஐஸ்கிரீம்ஸ் அந்த மாதிரி சைடு சாலட் சாப்பிட்றதுக்கே முடிஞ்சிடும் அதுதான் 10,000 10-11 பேர் இருக்கும் 10,000 சேனல் கொடுத்தா சேனல் திருப்பி தானே தருது நான் வந்து ஏன் செலவு கேட்கலையே இது என்னடா டீல் தப்பு அதுக்கு 10K பத்தாதே டியூட் அதான் மீதியை நான் போட்டுக்கிறேன் எனக்கு இப்ப நீ சொல்ல மொத்தமா நான் வச்சா எனக்கு 10 இதுக்கும் மேல செலவாகும்ல நானும் கொஞ்சம் நான் பண்றேன் பட் எனக்கும் வேணும்ல நான் ஒன்னும் யூடியூப் சம்பாதிக்கலையே நான் சம்பாதிச்சேன் மானிட்டைசேஷன் ஆயிடுச்சேன் நான் ஏன் கேட்க போறேன் இந்த 10,000 அதுல வரணும் சரி ஒரு மந்த் போட்டுமே கொடுத்துருவேனே இதுல பெரிய மேட்டர் இல்லையே டேய் பப்ஜி விளையாடலையா விளையாடல கிஷோரே டியூட் உங்க ட்ரீட் பேக் எல்லாம் என்னால வரும் உங்க ட்ரீட் பேக்கேஜ் தான் என்னால வரும் ஓ அப்போ ஓகே கரெக்ட் தானே நான் சொன்னேன் இப்ப டீல நீ சொல்லு 10K பத்துமா பார்த்தா நீ சொல்லு 11 பேருக்கு நான் அவ்வளவுதான் கேட்டிருக்கேன் இந்த கிஷோர் பைபிள் வரும் போதும் போதும் மூச்சு விடுங்க மூச்சு விடவா மூச்சை எடுத்துருவீங்க போலயே நான் வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது சரி சப்ஸ்கிரைபர் விருப்பப்படி வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் பட் ஆனா எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க நான் ஒன்னும் சம்பாதிக்கல We do not make contact with the Dark Knight hero soon. It's you two. I must admit, this issue of the Dark Knight hero is proving to be something of a hit. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? அது போனஸ் வரதுக்கு இன்னொரு 4 மாசம் ஆகும்டா அதுக்குள்ள நம்ம வாங்கி முடிச்சிடலாம்டா No, that would send a signal that the Knights are in favor of the Dark Knight's hero's continued presence in our city. Encouraging this kind of individual heroism undermines the Knight's authority. Oh, what's... Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far, you know. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff?
Why not? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. It would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, I never knew the life of a knight involves so much But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan, and everything will be fine. Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does that mean that... Master Diluc? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Wow. Paimon feels we saw a whole new side of the Knights of Favonius today. But Paimon doesn't understand. So sure he knows who the Dark Knight hero is. We need to get to the winery and tell Master Diluc as soon as possible. That doesn't sound... Boys can't wait. இதெல்லாம் small happiness. Work போயிட்டா போதும் நீயே தெரிஞ்சுக்கோ. எப்படி வீட்ல சமாளிக்கணும்னு. அவ்வளோ நல்ல நீ. ஆமா guys. Okay. Good. ஆமா பச்சை மண்ணு guys அது. அப்படின்னு சொல்லும். ஆனா இந்த மாதிரி பீஸுங்க தான் விஷமா இருக்கும். இது விஷம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். கண்டுக்காதீங்க.
விஷம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். Don't blink! Freeze! டியூட், நீங்க இப்படி சொன்னா எப்படி? அடுத்து நாட் லைக் தட். பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு ஓப்பனா சொல்லிடுவேன். எப்படிதானோ சொல்லு. சைலண்டா வெடிக்கும். எஸ் எஸ். லைவ் கவுண்ட் கப்பியா போதா இல்ல எப்படின்னு எனக்கு புரியல. நானே 2 டிவைஸ்ல பாத்துட்டு இருக்கேன், 3 தான் காட்டுது எனக்கு. Master Dew! Something important to tell you. Yes. I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding. All we need to do now is think of a counterplan. That won't work. It will only arouse the Knights' suspicion if I don't show up as they're expecting. That's what Kaya is counting on. So what are we gonna do? இல்ல ஆக்சுவலி 3 தான் காட்டுதுப்பா. நானே 2 வச்சிருக்கேன், மொபைல் 1 லேப்டாப் 1. இப்ப நீங்க 2 பேர் சாட்டும் பண்றீங்கன்னா 5 இருக்கணும்ல. Patience. 3 தான் காட்டுது. Let me think for a moment. If they intend to monitor me, then we can use this to create the... What's a blabla? If you want to find out, maybe you can do me a small favor first. Oh, come on. Why do you love cliffhangers so much? In Mondstadt, mist flowers are most common. If you could gather some for me, I'd be most grateful. இல்ல गाइस, கொஞ்சம் இது பண்ணி பாருங்க. ஏன்னா சம்டைம் வந்து நம்ம லோட் வந்து ஸ்லோ ஆயிட்டு நீங்க இங்கே தான் இது லைவ்ல இல்ல. இப்ப 6 கவுண்ட் காட்டுது. இப்பதான் காட்டுது. எனி கேர்ள்ஸ் டீமுக்கு சரிங்களா?
Grapes சாப்பிடு Luffy. Grapes நான் இது பண்ணுவேன். Collect Miss Flora from beside the water. Okay. Beside the waterனா எங்க முன்னாடியோ? That's everything. On to the next. நானா இல்லையே. நான் யாரையும் ஃபாலோ பண்ணல. என்ன தப்பாவே ஜட்ஜ் பேசுவேன். Okay, got it. Come on, enough procrastinating. Let's go. அப்புறம் எப்படி கல்யாணம் ஆகும்? 4 பேர் கூட பேசினா ஆகும்ல. Drop your weapons! Final warning! Cool it. Don't push your luck. Freeze. Right there! யூடியூப் Luffy அந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டுல பாக்குற பொண்ணே கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க. சாரி guys. அந்த ஒரு டிசிஷன் மட்டும் நான் எடுக்கவே மாட்டேன். Drop your weapons! பேசி பழகி இவ்வளவு தூரம் இருக்கிறவங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்களே. இல்ல வேணாம் போகல கல்யாணம் பண்ணிட்டோமே எனக்கு ஒருத்தவங்க என் கூட வாழ்க்கை பிடிக்கவே பிடிக்கும். ஸோ அதனால அந்த டிசிஷன் மட்டும் எடுக்க மாட்டேன். நடக்குதோ நடக்கலையோ ஐ ட்ரை டு ஃபைண்ட் சம்மன் மேபி ஐ லவ் ஆர் தே லவ். லவ் மேரேஜ் மட்டும்தான். நோ அரேஞ்ச் மேரேஜ். டோன்ட் டேக் இட் இன் a wrong way. Speed of light! Huh? அதுவும் கரெக்ட் தான்.
இது ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக நான் உன் கூட இருக்கணும்ன்றதே ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம். எனக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஸோ அதனால என்னை பொறுத்த You வரைக்கும் give, you அட்லீஸ்ட் receive. ஐம் ஓகே, உன்கிட்ட இருக்க எல்லா ஃபாஸையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், ஐ எம் ரெடி டு பி வித் யூ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட். ஆனால் இவர் சரிப்பட்டு வர மாட்டார், நம்ம அடி வாங்க மறுபடியும் அடி வாங்க போறாரு. நான் 100 டைம் வாங்கினாலும் அந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் அந்த ஐடியில மட்டும் விடவே சிம்பிள் பா. அது ஒன்றும் அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்டே பண்ணிக்க முடியாத கான்செப்ட் ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப சிம்பிள். With the wind! Nowhere to hide. Incoming. You asked for it. Speed of light. பண்ணா எடுத்துக்கணும். சரிங்க, எப்படி சங்கு நான் எங்க அடி வாங்க போறேன். சரிங்க, ஓகேங்க. That's everything. On to the next. விடுங்க விடுங்க, அதை பர்சனலாக டேக் கேர் ஆஃப் இட். ஓகே, நான் லூஃபியை சொன்னேன். ஓகே, நான் தான் உங்களுக்கு பண்ணல. கவனிச்சுக்கிறேங்க, கவனிச்சுக்கிறேன். எனக்கும் ஒரு நாள் வரும், நானும் வந்துட்டு எப்படி சொல்றது, எனக்கு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இல்லை, எனக்கு ஓகே நான் பண்ணுற எல்லா பைத்தியக்காரத்துக்கு ஓகேன்னு சொல்கிற பார்ட்னர் நானும் கண்டுபிடிப்பேன். எனக்குன்னு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி எனக்குன்னு வாழ்கிறவங்க. இந்த வந்து எனக்கு இது முக்கியம் அது முக்கியம்னு விட்டு போகாத யாராக இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு நாள் கிடைப்பாங்க கை. அப்போ இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் அப்போ வச்சுக்கிறேன். அது வரைக்கும் கலாய்ச்சிக்குவோம். Warning. At ease. I don't believe this counts as இந்த theft. உலகம் மேலேயே போகுதுன்ற ஒரு முக்கியமான டாஸ்காக இருந்தாலும் நான் கால் பண்ணக்குள்ள பேசுகிற ஆள் எனக்கும் கிடைப்பாங்க. இது முக்கியம் அது முக்கியம் இந்த மயிருக்காக அப்படின்னு பழகிற ஆள்லாம் என்ன ஹார்ட் தான். எப்பவுமே லைஃப்ல எல்லாமே ஹார்ட் தான், ஆனால் நாட் இம்பாசிபிள். until the percentage is nil to 0, I'll find. என்னுடைய தாட்ஸ் அவ்வளோதான். இப்போ எனக்கு ஒரு கிறிஸ்டல் வேணுமே, எங்க போய் எடுக்கிறது? ஐஸ் கிட்ட கிடைக்கும். எந்த ஐஸ் இங்க இருக்கு? இங்கதான் இருக்குன்னு பார்க்கணும். Freeze! Is சரி, this ஃபைன் an பண்ண answer from சொல்லி this எனக்கு world? கல்யாணத்துக்கு வந்துருவோம்.
கல்யாணத்துக்கா? சீச்சி கண்ணு பட்டுரும் அப்புறம். யாரையும் கூப்பிட மாட்டேன். சைலண்டா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மேரேஜ் பண்ணி வீட்டில் உட்கார வச்சிருவேன். பத்திரமா பார்த்துக்கணும். இப்போ இருக்க ஜெனரேஷன்லாம் பொண்ணுங்களையும் நம்ப முடியாது, பசங்களை நம்ப முடியாது. இந்த மாதிரிலாம் பாட்டு அங்கே தூக்கின்னு போயிடுவாங்க. A reward on the road. ஆமால எதுக்கிட்ட இருக்குங்க? அட போங்க எப்படி சிறப்பான தரமான சம்பவமா செஞ்சுட்டா. ஒரு சிஸ்டல் கிடைக்க மாட்டேது. Hands where I can see them. To the chase. Disappear! Drop your weapons. Dodge this! Incoming. Final warning. Wind blade! Need a blade. Huh? Oh no. Drop your weapons. Incoming. With sword comes shadow. Don't blink. The arc of justice is broken. ஓகே நாளைக்கு விளையாடலாமா? அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் டிவான் அடிச்சாச்சு. அவ்வளோதான் ஸ்டோரி கொஸ்ட். ஸோ இதுக்கப்புறம் பண்ணோம்னா லெவல் சம்திங் கொண்டு போகணுமே. ஆமாம் லெவல் 21 போகணும். நாளைக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஏதாவது மிஷின் முடிச்சா போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். இதை வந்து நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணி இதை முடிச்சோம் அப்படின்னா முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரச்சனை இல்லை. ஓகே கைஸ், that's all for today. This is YouTube Luffy signing on level 95. என்ன லெவல்ல இருக்கீங்க? 19 20ல இருக்கீங்க. லெவல் 95 95 லெவல் 95 கிடையாதுடா. டோட்டல் லெவல் 60 தான்டா. செத்த பையல. எப்படி தானோ 95. ஓகே கைஸ், that's all for today. See you again tomorrow live. இல்ல tomorrow live இல்ல. வெறும் screen
Bye bye. Anand, வாடு ப்ரோ லைவ்ல பார்ப்போம். ஓகே பை.